Ndewo ndị be anyị, ndewo nwanne m nwoke, ndewo nwanne m nwaanyị. Ekenekwe m unu ụmụ Igbo ndị ọya adịla na mma. Onye unu na-anụ unu ya n'ụtụtụ a bụ nwanne unu nwoke, afa m bụ Ifeanyị agbalụsịa ngene. Abụ m onye Ụmụnnọ Aguleri na Anambra steeti. Asị m ka m bịakwute unu ụmụnne m. Cheta na m gwara unu si unu na o nwere ụgbọ bụ m eje. Ụgbọ bụ m eje bụ ụgbọ ime ka ụmụ Igbo malụ ndị fabụ. Ụmụ Igbo ndị kpafugolo akpafu, ụmụ Igbo ndị na-agbalụ be nna fa ọsọ ka fa malụ mkpa be nna fa dị na ndụ fa. Ọnyanwa bụ ụgbọ bụ m eje. Aka m bụ a young boy. Ịkọwalụ gị, nke a bụ ịkọwalụ gị ife ịbụ. Ụfọdụ n'ime anyị amarọ ndị anyị bụ. Ụfọdụ n'ime anyị amarọ the reason why anyị ji agbala onwe anyị ọsọ. Ụfọdụ n'ime anyị amarọ ihe kpatara anyị ji agbala omenala ọsọ. Ụfọdụ n'ime anyị amarọ ihe mere anyị ji wee kpọọ ife dị na be nna anyị asị. Ọnya bụ ụgbọ bụ m eje. Ọnya bụ ife m na-eme ka mmụ Igbo mali. Ọ bụ ịkọlọbụ Igbo, ọ bụ agbọgọbụ Igbo. Ọnya bụ ife m na-akọwala unu. Ọ ya amasị m na unu gele m ntị. Ọ ya amasị m na unu gwetụlụ obi unu ala ka ịghọta, maka na nghọta bụ nya bụ isi ife niile. Ife onye na-aghọtarọ ọ na-avịa arụ na nkweta na ebe abụọ dị. So onye ọbụla na-anụ olu m taa na-enwe, onye ọbụla na-ege m ntị taa na-enwe, tọọ ntị n'ala. Nkụzi njibịa bụ maka gị. Abịarọ m ịnụso gị ọgụ, abịarọ m igbu gị, nọ ka nkọwalị gị onye ịbụ. Ihe ahụ na ị na-aghọtara omeli iji agbalị be nna gị ọsọ maọbụ mmeli iji agbalị nke gị ọsọ, ka m gwa gị ife ọ bụ. Maka na ama m na nkọwalị gị ịghọta ya, mgbe ahụ na wee kwe gị omume. Na my previous program ndị mmebulu eme mbụ, akọwara m ife omenala bụ, mkpa omenala dị na ndụ gị. Kọwaa ife asụsụ bụ, kọwaa mkpa asụsụ dị na ndụ gị. Kọwaalụ gị ka omenelu ji wee bido. Kọwaalụ gị ife kpatara omenelu. Gwa gị onye na-eme omenelu. Mana taa bụ ụka, agwara m unu si na tupu m bido program ọbụla, m ebu ụzọ gwagodo unu tọpik ya, so that ọ bụ na ị na-esonye n'ife m na-eme before program na-ebido, ọ bụ na ibidogo na-ajụ onwe gị nya bụ ajụjụ site na nya bụ isi mbido okwu nya bụ program bụ tọpik. So ife a ji program anyị bịara ime taa na ife anyị na-ekwu gbasara ya taa bụ n'ọnụ oyibo ka m eji wee kọwaa nya bụ isi program ka ọ wee kwa mmadụ ncha niile nghọta. Maka na o nwere ike nsụọ ya n'asụsụ Igbo ọ na-ada ife ọzọ na ntị gị. Maka gịnị? Maka na asụsụ ukenu, asụsụ omenelu, ọ ma ọlụ mmadụ arụ. Ọnya ka nsị ka m gwa unu ife anyị ji maka ya wee bịa today. Topic anyị na-ekwu okwu ya, isi mbido okwu anyị taa na-ebu who is an idol worshiper.
Who is an idol worshiper? Kedu ife bụ idol worshiping? Ụfọdụ n'ime anyị amara ife bụ idol worshiping. Ụfọdụ ndị Igbo amara ife okwu a pụtara. Who is an idol worshiper? Ụmụ Igbo, ikolobi Igbo, agbagobi Igbo. Who is an idol worshiper? Onye ka ị chọrọ nya bụ idol worshiper? Who is an idol worshiper? What is idol worshiping? Mma akọwalụ gị oju gị afọ. Ntị gị na obi gị ka m chọrọ ka ị ghọta, nghọta gị ka m chọrọ. O nwere ife dị iche n'etiti gị na onye ọzọ asụsụ gị na ya na-abụrụ ovu. Omenala be nna gị na omenala be nna ya bụrụ ovu. Omume gị na ya bụrụ ovu. O nwere ife dị iche n'etiti gị na onye ahụ. Gị bụ onye Igbo na-ege m ntị. Chi gị kele gị, Chukwu okike kele gị bụ onye Igbo ka ọ bụ. An Igbo God ka ọ bụ. Ụdịrị ihe eji wee na-efi ofufe, ụdịrị gịnị a eji wee na-akpakọrịta ụka, ụdịrị onye eji wee na-agụzi gị ife ọ bụ na ị na-eme ọ na-adịrị gịnị ya na mma. Nya bụ omenala abụ otiele na be nna gị. Sọọsọ omenala avụ ka gị bụ onye Igbo ya eji wee na-emeso chi onye Igbo gị kele gị, o wee na-agọzi gị. Omenala dị na be nna gị, omenala dị n'ala Igbo simply means omume chi ndị Igbo, omume Chukwu okike ndị Igbo, his lifestyle, ụdịrị o ji ebi ndụ, ife ọ bụ. Nya bụ omenala avụ nne dị n'ala Igbo. Nya bụ omume ya. Omenala avụ bụ nya bụ ụzọ kpụrụ gị bụ onye Igbo. Ngị bụ omenala avụ bụ gị. Omenala avụ dị n'ala ndị Igbo bụ nya bụ chi ndị Igbo. Chi ndị Igbo bụ omenala avụ. Ana m ekwu kwa ụbọchị na mmadụ bụ omume ya. Omume mmadụ bụ nya bụ mmadụ. Omume mmadụ ka eji akọwa onye ọ bụ. Mmadụ a na-agbanwere agbanwe na omume ya. Okwu na na-ekwu nna gị mụrụ gị. Okwu na na-ekwu omeka nne ya. Ọnya bụ ihe ọ bụ. Kedu ife bụ idol worshiping? Onye bụ an idol worshiper? Nya ka m na-agbalili gị onye Igbo na-ege m ntị. Mgbe mmadụ rapụrụ omenala be nna ya mmeve omenala be nna onye ọzọ, o bidowo ibe a na-akpọ omenelu. Onye na-eme omenala be nna ya is not worshiping idol. Ka nkọwalụ unu ife bụ an idol worshiper. Onye na-eme omenala be nna ya is not worshiping idol. Ka njili oyibo mee ya kwuo ya emecheze mbute na n'asụsụ Igbo. Is not worshiping idol. Onye na-worship idol bụ onye na-eme omenala be nna ndị ọzọ.
nya bụ an idol worshiper. Idol worshiping bụ mmadụ ịrapụ njirimara ya, mmadụ ịrapụ omume ya, mmadụ ịrapụ omenala be nna ya, mmadụ ịrapụ chukwu ya, chukwu okike ya, jee febe chi onye ọzọ, jee meve omenala be nna onye ọzọ, jee mụve omume onye ọzọ. Ya bụ idol worshiping. Maka ndị na-amara ibe idol worshiping mmiri, mgbe mmadụ jụrụ chie chikelie sokwuwe chikele onye ọzọ, mgbe ahụ nne ka o mere gịnị, ka o bidoro ibe a na-akpọ idol worshiping. Onye na-eme omenala be nna ya, ọ bụrụ ya bụ na idol worshiper. Omenala bụ omume chukwu okike gị. Chukwu okike kele gị bụ onye Igbo. Omenala ahụ dị na nna gị bụ ana Igbo. That is his lifestyle. Mgbe ị jụrụ omenala ahụ, ịjụwo chukwu okike gị. Mgbe ị jee mewe omenala be nna onye ọzọ, mgbe ahụ nne ka i bidoro imebe ibe a na-akpọ omenelu. Nya bụ na gị bụ onye jụrụ omenala be nna gị, ife ọ pụtara bụ na-ejụrụ gịnị, na-ejụrụ omume chi gị. The way your God lives, the lifestyle of your God, onya bụ ebe rejected. Olili eji wee na-eme ọdịle gị na chi gị kele gị na mma, onya bụ ebe rejected. Gị bụ onye jụrụ chi gị, jụọ omenala be nna gị, meve omenelu, nabata chi onye ọzọ, meve nke chi onye ọzọ, move ụzọ onye ọzọ, ọ nke bụ an idol worshiper. Maka ụfọdụ n'ime unu na-ene m anya che na mụ na-eve alụsị. Unu ama ihe bụ alụsị? Mma agbalịla unu ya. Abụrụ m anyị na idol worshiper. Chi mụ ka m na-eve. Mụ bụ onye Igbo na-eme omenala, chukwu okike mụ ka m na-eve. Omenala m na-eme bụ omume chi mụ. Omume chi mụ bụ nya bụ mmụ. Automatically, I am practicing myself. I am learning myself. I am being who I am. Onwe mụ ka m na-abụ, onwe mụ ka m na-eme, onwe mụ ka m na-ebi, onwe mụ bụ ndụ mụ. I am not an idol worshiper. Ọ bụ na ị bụ onye ụka na-ege m ntị, ịkpọrọ onwe gị Christian. Ụka abụrụ omenala Igbo, ụka bụ ọbịa ka ọbịa. Ngị bụ onye ụka, kpọọ onwe gị pastọ, ịkpọrọ onwe gị sista, ịkpọrọ onwe gị broda, ịkpọrọ onwe gị ụkọchukwu, ịkpọrọ onwe gị fada. Ị makwala na ebe a bụ ị na-eme abụrụ omenala Igbo ka ọ bụ. Ngị nwa bụ the original idol worshiper, not me. Maka na ibe m na-eme bụ omenala chukwu okike m, omume chukwu okike m ka m na-eme. Ibe m mere ji na-eme mụ na ya dị na mma, ọnya ka m na-eme. Ngị bụ onye na-eme ibe na-ebute okwu, ngị bụ onye na-eje ụka, ngị bụ onye na-eme omenelu, ngị bụ onye na-eme ibe na-ebute okwu. Na ọ bụrụ m na mụ nabatala nna m, ajụrọ m nna m. Anabatala m ibe m bụ, ajụrọ m onwe m. Akpọrọ m onwe m asị. Omenala bụ nya bụ ụzọ kpụrụ mụ bụ onye Igbo. Ngị bụ onye Igbo, omenala bụ nya bụ ụzọ kpụrụ gị. Chukwu okike gị bụ omenala ahụ. Chikele ndị Igbo niile gba gburugburu, nya bụ omenala ya na-eme n'ala Igbo. Omenala ya na-eme n'ala Igbo bụ nya bụ chikele ndị Igbo. Omenala bụ nya bụ ụzọ kpụrụ onye Igbo. Onye Igbo bụ nya bụ omenala ya na-eme n'ala Igbo. Omenala ya na-eme n'ala Igbo bụ nya bụ onye Igbo. Onye jụrụ omenala jụrụ onwe, onye kpọrọ omenala asị kpọrọ onwe ya asị. Onye jụrụ omenala jụrụ chie,
onye jụrụ omenala jụrụ omume chie. You rejected your creator and the lifestyle of your creator. Onye Igbo, Chukwu okike gị bụ Chukwu okike abịa mma. Nya bụ ekele gị. Chi onye ọcha ekele gị. Ọ bụrụ ekele gị kele onye ọcha, ọ bụrụ ekele gị kele onye Yoruba. Ana m egwu na-egwusi ike. Gị na-akpọ onwe gị broda, na-akpọ onwe gị sista. Eri ahụ for 40 years, 30 years, 50 years, ị na-eko. You are the original idol worshiper. Ọ bụrụ njirimara gị ka ị na-eme. Ọ bụrụ njirimara obodo be nna gị ka ị na-eme. Ije ebe nna gị evu ugwu alụsị. Evu ugwu alụsị ivu ibe niile dịcha na ya. Evu shrine dị iche iche. Nya bụ njirimara ya. Nya bụ ngị. Ije n'obodo ndị ọzọ evuva ma na-akpọsa utu na-ebughela akwụkwọ edele iwe deju. Omenala ba adịghị ahụ. Ọ nga bụ na idol worshiper. Ọ bụrụ mụnwa, ọ bụrụ mụ na-eme omenala. Ụfọdụ n'ime unu na-awotevie. Ụfọdụ n'ime unu amarọ. Unu na nnukwu ibe na-ekwu omenala, ọdịnala, omenelu, ọdịnelu. Ajụ ka m na-ajụ gị. Ibe dị n'ọnwa, iwenye aka enu, ibe dị n'ọnwa elu gị aka. Olukoro gị aka. Mana ịbịa ka ịbịa n'ala. Maka na ọ na-ana ka ịnọ. Mali na ibe bụ omenelu, mali na ibe bụ omenala, mali na ibe bụ idol worshiping, mali na onye bụ idol worshiping. Unu na-ege eti wrong. Mistake unu na-eme na nya bụ okwu rili nne. Onye na-ekwu onwe ya pastọ. Onye omenelu ka ị bụ ma ị marọ. An idol worshiper ka ị bụ ma ị marọ. If you are listening to me, let me use English so that you can understand me, because some people find it difficult. I said that your language is different from my language. If you are a Yoruba man, your language is different from my language. And my tradition, the tradition of my land is different from the tradition of your land. We have a very big difference. We are not from the same creator. It is not the same creator that created me and you. It is just human being that made us look as if we are equal. The blood that runs in my vein is not the same blood that runs in your own vein. In the spiritual realm, my God, my creator, cannot do anything for you. Your creator cannot do anything for me. In the spiritual realm, my creator cannot give you anything. Your own creator cannot give me anything. What your creator have is only for you. What my own creator have is only for me. The past that my creator used in creating me is different from the one your own creator used in creating you. That is why your language is different from my own language. That is why your tradition, the practice you people practice in your land, is different from my own. Do you understand? That is why when I come to your land, I remain a stranger. Because I'm not part of your land. Me and you don't relate in father, we don't relate in mother. There is nothing that concerns me and you. If you are lacking anything, if you find it, if you are looking for it, you come to my place. My creator don't have it. He will not give it to you. The one he has is for me. If I'm lacking anything, I come to your place. Your creator will not give me. The one he has is for you. He cannot leave you and give me. And my own cannot leave me and give you. Your creator
is a Yoruba man if you're a Yoruba man. Your creator is an Hausa person if you are a Yoruba, if you are an Hausa person. Your creator is an Oyibo man if you are an Oyibo man. My own is an Igbo creator. We are not the same. Stop misunderstanding it. That is what I'm trying to explain to you people today. Who is an idol worshipper? What is idol worshiping? The tradition in your fatherland. Don't worry, I'm actually Igbo some people. I want to use English and explain it to some people. The tradition that you find in your fatherland is the lifestyle of the creator of your fatherland. If your God created you and you find yourself to be a Yoruba man, it simply means that your creator is a Yoruba creator. Your God is a Yoruba God. The tradition you practice in your land is the lifestyle of your creator. Is the lifestyle of the creator of that land. Your tradition is not a bad thing. When your creator created you, he created you with two most important things. What is that thing? When your creator created you, if you're a Yoruba man, he created you with his language, Yoruba language. When your creator created you, he created you with his behavior, his character. What is the character? That is the tradition in your land. That is why you keep on practicing it. That is why the tradition remains there. That is why it never goes away. Because that is his lifestyle. You as a person, you have a character. You cannot change from your character. Your character is you. You as a person, you have a language. Your language is your language. You are different from me, and I'm different from you. Kana chetakwa n'asụsụ Igbo. Igbo be anyị. Igbo ndị ọma na-ege m ntị. My listeners, stop mistaking somebody that is following the tradition of his land as an idol worshipper. You are mistaken. It is you who left your tradition and practice another person's tradition that is an idol worshipper. An evildoer. Not me. Obromu. My people of Africa, ndị Igbo be anyị, you are getting it wrong. Unu adị aghọta ife unu na-akọwa. Ife a na-akụziri unu, a na-akụzirolu unu ọfụma. Ịmakwa ife bụ ọdịnala. Do you know the meaning of tradition? The tradition you are hearing today, the practices they are practicing in your village is you. You are the tradition. Tradition is you. You are the tradition. You want to know how? Why I'm using English is for some people that need my attention in English way. Do you know why you are the tradition in your fatherland? And the tradition in your fatherland is you. When your creator wants to create you, he created you with what he has. He created you with what he is. What does your creator have that he used in creating you? He has his language. And he has his behavioral character. The language you're speaking today is not a useless language. It's a very, very precious something. It's the language of your creator. The language that your fatherland speak is your original language. You are made up of that language. You are that language. That is the language that your creator understands. Your creator don't used to understand any other language apart from the language that is in your fatherland.
That is the only language your creator, the person that created you, either you're a Yoruba or anything, that language you speak in your fatherland is the only language your creator can understand. If you like, speak English, speak Igbo, speak anything. When you're a Yoruba man, your creator will not hear it. The only name he has is that name that your fatherland used to call him. He don't have another name. If you're a Yoruba man, you're calling your creator God. God is not his name. That name you can understand in your language is his name. If you're an Igbo person, the same thing, maybe on Igbo. What is the second most important thing your creator used in creating you? His behavioral habit. That is what he has. That is what he gave to you. Your creator is his habit. Your creator is his language. A person's character is the person. A person is his character. It's your character that explains who you are. You cannot change from your character. That is how your creator is. He has a behavior. He cannot change from his behavior. That is the only most important thing he has in creating somebody. That is why he used it in creating you. After creating you, he placed it in your fatherland so that you will practice it and always be like him. So that you will practice it and always be like him. And when you want to give birth, you will give birth to something like him. That is why you speak the language, so that you can communicate with him. So that when you talk, he will hear you. So that when you give birth to children, you will teach your children. Don't misunderstand it. If you practice my own, you are missing it wrong. You are fixing the wrong pass into your body. What worked for me cannot work for you. If you practice my tradition in your land, is another big wahala. It's fake. You are missing it. Your creator will not be happy with you. There is no help from if you are not from my place. Igbo. I'm just giving some other people that is not an Igbo example. If you bring an Oyibo man tradition, if you're a Yoruba person, you bring a Oyibo man tradition into your land, you're missing it. You're fixing the wrong knot in your life. You are an idol worshiper. That person that is carrying out that tradition in his fatherland is the true worshiper of the true living God. It is that person that accepted another person's tradition that is of no use to him, that is an idol worshiper. When you reject the tradition of your land, you are rejecting yourself. Because you are made up of that tradition. You reject your father. You reject your creator. That is what it simply means. In summarization, you reject yourself. Some of you don't know that rejecting the tradition of your land is as equal as rejecting yourself. Because you are made up of the tradition of that land. You are the tradition and the tradition is you. For people that don't understand, I want to make it very clear to you. Go back to your roots. Accept your own. Accept yourself. Begin to practice yourself and begin to be yourself. That is what tradition is. You cannot be another. Stop practicing another. You're injuring yourself by another practice of another worshiping. When your creator created you, he created himself.
You are your creator and your creator is you. It's because of this earthly realm that you don't have that knowledge. Let me go back to my language. I think I have cleared some people memory, brain, so that they can understand. An idol worshiper. N'asụsụ Igbo, kedu ife bụ idol worshiping? Ụfọdụ ndị asị gị na ị na-efe alụsị. Ana m evere alụsị. Ịmakwa ife gbalie okwu avụ, gbalie nye. Kedu ife bụ ụzọ wee bata tupu sị wee kwụsị ya? Ana m evere alụsị. Onye na-ebe bụ Chukwu okike abịa mma. Alụsị abụrụ ife a na-akpọ, ị na-akpọbi akpọbi. Ole nwa ọbụla ọ dị ka asị na-aba m bụ ebe anyị hụrụ Chukwu. Ịkpọ m ebe anyị. Ọ dịla abụ nne ka ọ dị mgbe ị na-akpọ alụsị. Ka ị kpọrọ alụsị, ịkpọlụrụ ya n'isi. Ife ọ pụtalụ n'uju ya bụ alụ kwụsị. Alụ kwụsị. Ọnya bụ ife ọ bụ. Kedu ife bụ ife izizi? Kedu ife bụ okwu izizi? Alụ. Alụ. Onye rapụrụ omenala be nna ya mewe omenelu. Ife onye abụ na-eme bụ alụ ka ọ bụ. Is an abomination n'ọnụ oyibo. Ọnya ka a na-akpọ alụ. Onye a na-akpọ an idol worshiper bụ onye na-eme alụ ka ọ bụ. Onye jụrụ omenala be nna ya mebe omenelu, mebe omenala be nna onye ọzọ, onye abụ mere alụ. Onye nọ na be nna ya na-amụ omenala be onye ọzọ, na-eme omenala be onye ọzọ, onye abụ mere alụ. Onye abụ na-ebubatawa alụ n'obodo nna ya. Abụrụ m ọma alụ, ana m emere alụ. Ụfọdụ ndị nkịta abụọ eji na-aghọta ya si na mụ na-ebe alụsị. Ntụ ọmụ bụ onye na-ekpeli Chukwu dị ndụ. Ngị bụ onye na-eme omenelu. Onye ị na-efe bụ onye nwụrụ anwụ ka ọ bụ. Mụ bụ ebe anyị na-eme omenala be nna m bụ mụ bụ onye na-ekpeli Chukwu dị ndụ. Ọ bụrụ gị bụ onye na-eme alụ. Ọ bụrụ gị bụ onye na-eme omenelu. Ajụrụ m gị mbụ sị gị, iwenye aka gị enu, iwegolo aka n'ọnwa, aka gị elu n'ebe ọnwa dị, ihe wetapụta ife dị n'ọnwa? No. Another person want me to explain this thing in English. Okay. When you raise your hand up to the sky, can you touch the moon? You cannot touch the moon. But when you bring your hand down on the ground, you can touch the ground. Very good. A person that rejected the tradition of his fatherland is like a person raising his hand up, trying to reach the moon. But the person that brings his hand down and touches the earth is the same person that is practicing the tradition of his fatherland. If you like, raise your hand up from year to year, generation to generation. There is no way you can touch the moon. It's far from you. That is your explanation of, that is the explanation of somebody practicing another man's tradition. If you don't get it, get it.
you can never find anything useful like that. Wherever you are hearing my voice from, you that rejected your father tradition and start practicing another person's tradition, you are the head of abomination in your fatherland. Abomination originated from you. You are the contributor of those people that commit abomination. Nya bụ alụ. Ani m emere alụ. Ọ ngị bụ onye na-ada emete bụ onye na-eme alụ. Chimu bụ chi dị ndụ. I know my God. I accept my God. My God is my creator. My creator is an Igbo person. An Igbo God ka ọ bụ. I'm an Igbo man. My creator is an Igbo creator. An Igbo God. I speak my God language. Do you know what it automatically means? When you speak your language, when you follow the tradition, you automatically live as God. You automatically live as your creator. Because that tradition in your land is his behavior, his way style, his way of living. The language he put in your land is his language. What he can understand, the way he talk. When you do all these things completely, you automatically live like him. When he created you in his image, he created himself. Try to understand this thing and stop making mistake. Try ya na water na ife a, kwụsị na ịdị na-eme ife na-enwere isi. Kedu ka eji nọkọta kpọọ mụ bụ onye na-eme ife dị n'ala? Onye na-asọ nsọ ana, na-asụ asụsụ chi m, si na mụ bụ an idol worshiper, is a lie. Ngị na-eme omenelu ngị bụ onye isi alụ n'ala Igbo. Ọsta gị bụrụ pastọ ụka ọbụla sọkwala ya ngị na pastọ, ngị bụ onye isi alụ n'ala Igbo. Ngị bụ onye Igbo. You have joined the group of evildoers. Do you know the way to arrange the group of evildoers? When a lawbreaker, somebody that rejected his father tradition come, maybe the person come from a Yoruba land. Another lawbreaker that rejected his father tradition come from Hausa land. Another come from Oyibo land. Another come from Igbo land. You join them together. They are all equals to what? Evildoers. Abomination people. Abomination bringers. That is who they are. They are thinking that they are original people. Is a lie. What was the practice of your land before that first practice came? That one that has been there before that other visitor came is the original one. Lack of understanding has driven the young boys and the young girls, the man and woman of Africa away. Lack of understanding. They don't even seek wisdom. They have a stony heart. They are not hungry to know who they are.
There are gods that think that they are nothing. There are gods that think that all about them ends in ordinary human being. You think it's when you return to the land of the spirit that you will understand who you are, that you will be the original you. It is a lie. What you are here is what you will still be in the spiritual realm. Try to know who you are. Try to know who you are. Is it because of the too much thing you've used in clothing yourself, the flesh? In my next teaching, I will tell you what life is. Alụ. Omenelu bụ nya butere alụ. Alụsị abụrụ alụ. Alụsị bụ alụ kwụsị. Kwụsị na alụ. Kwụsị na ime mpụ. Unu bụ ndị jụrụ omenala move omenelu. Unu bụ ndị na-efe alụsị. Unu bụ ndị na-efe alụsị. Unu bụ ndị na-efe gịnị alụsị. Onye abụ nne na-agbakwulu that has no help to render to you. Onye abụ nne na-agbakwulu na-enwere enyemaka ọbụla o nwere ike inyere gị. O nwere mkpa ọ dịịlị ya itiele gị ọnụ. O nwere mkpa ọ dịịlị ya ịnya gị ntị n'okwu ị na-ekwu. Maka na o nwere ife o nwere ọ ya enye gị. Nya mere o ji wee bụrụ a dead God. O nwere ife ọbụla o nwere ọ ya enye gị. Why will your father be rich? Why will your father have everything? And you run to another person's father, seeking for that thing that your father has. You think he does not have children? You think he will leave his children and give to you? Impossible. You are breaking your father's heart. You have broken your creator's heart. That is evil. Whatsoever tradition you accept and practice that is not the tradition of your fatherland is evil. Is a mismatch. It's not it. It is not it. Allow the Yoruba person to practice their tradition. For them, it will benefit them something. Allow the Igbo person to practice his Igbo tradition for his own good, not for your own good, for his own good. Practice your own fatherland tradition for your own good, not for any other person's good. The tradition of my fatherland cannot do a Yoruba man any good. Only me. Only me. Damaro wune mekwane mkpọtụ. Biko no ya na-abata nwayọ. You don't understand this since you don't know it since. People are disturbing me. That is why I'm using English steady. The tradition in my fatherland cannot do a Yoruba man any good. The only good that tradition has is for me. The one he has in his own fatherland is for him, not for me. That is why they put it there. To your tent, according to you, according to your tribe. Everything you have,
Anything that is for your own good is there. Why are you practicing what is of no use to you? Where is your brain? Why have you lost yourself? Because the Igbo man tells you that your tradition is evil. That is why you believe that your tradition is evil. Let me explain this to some of people that did not understand it when I taught it. The last program I did, I used my language in explaining this thing. But now let me try to use English. As human beings that we are, you are different from me and I'm different from you. Do you understand? Maybe I drink alcohol too much, or let me not use that one. Maybe I talk too much. I talk too much and you don't talk too much. So you hated me because I talk too much. I talk too much and you don't talk too much, and because of that, you hated me. That I talk too much does not mean that I am a bad person. That I talk too much and you don't like it does not mean that I am a bad person. What it simply means is that I talk too much. That is all it means. It does not mean that I am a bad person. That is how it is in the spiritual. Let me just use that for an example. That the Oyibo God does not like the lifestyle of an African God does not mean that an African God is bad. That Oyibo man does not like the way me, Igbo man, practice my tradition in my fatherland does not mean that my father's tradition is bad. What it means is that he don't like it. It doesn't mean that it is bad. He don't like it because he has not seen it before. He don't know where it's coming from. He does not recognize it in his own place. They have their own way. It is a strange practice to him. Of course, he might not like it, and doesn't mean it is bad. My God like it. It is my God character. That is the way he wants me to do. You don't like it does not mean it is bad. Why would somebody tell you that your father is bad and you believe him? What kind of a human being are you? That someone tell you, or that the Igbo man tell you that your father, that he don't like what your father is doing, does not mean that what your father is doing is a bad thing. That he don't like your father does not mean that your father is a bad person. He just don't like your father. He just don't like your father lifestyle. He is complete in his own sense and eyes. Your father is complete in his own way. You can never be the same. For people that don't know their self, you reject yourself. You are getting it wrong. You are looking for God in the sky. Sky God. I've given you the example. When you raise your hand up, can your hand reach the moon? It can't. Because what you are looking for is not there. It's only when you touch the ground that you can feel something. Your father is in your land. Your father is not in the sky.
He is always with you. He is with you, around you. You see him every morning. You see him morning, afternoon, and night. You don't recognize him. You were thinking he is in the sky. Or maybe one day you will go and meet him. It's a lie. Or maybe one day he will come and carry you. It's a very typical lie. Stop believing those things. Stop accepting those things. When your father impregnated your mother and your mother gave birth to you, another of your father has come. He has divided himself and come either in a woman form or in a man's form. You are your father. Your father is you. Your creator is your father. Try to understand me. Anyị ka nọ na nkuzi omenelu. That is idol worshiping. We are still explaining idol worshiping. Ana m akọwala unu. Agwala m unu si unu na ọ bụrụ m bụ onye na-efe alụsị. Ọ unu na-eme omenelu bụ ndị na-efe alụsị. Ana m efe Chukwu okike abịa mma. Unu bụ ndị na-efe alụsị bụ ndị ewetele alụsị alụkwụsị n'ala Igbo. Alụkwụsị n'ala Igbo. Alụ ma egene kwụsị n'ala Igbo. Ebe ahụ ka alụsị we. Ọ bụ na alụ adịrọ, ọ bụ na alụ ebidoro meve, akara inwe alụkwụsị. Akara inwe alụsị. Alụ butere alụkwụsị. Mgbe mmadụ na chi dị na mma na mgbe gboo, there was nothing like that. Raa ka iji, ndị bụ onye na-eme omenelu, an idol worshiper. Raa ka iji. Aka m dị ọcha, amabu m na mbụ niile na-eme anya ọjọọ. Iji anya ọjọọ ekili m. Ihe na-akpọ m ajọ mmadụ. Mọ nke bụ ajọ mmadụ. Nke bụ onye na-eje ụka. Nke bụ onye welu ndị aje nye Jizọs. Onye ntọ. Nke bụ ajọ mmadụ. Nke kpọrọ onwe gị pastọ. Kpọọ onwe gị ụkọchukwu. Nke kpọrọ onwe gị fada. Nke kpọrọ onwe gị sista. Nke kpọrọ onwe gị broda. Nke bụ onye na-efe alụsị. Ọ bụrụ m na-eme omenala be nna ma ọ bụrụ m na-efe alụsị nọ nke. You are the original idol worshiper. Idol worshiper, that is who you are. Not me. Ọ bụrụ m. Even na-eme a na-asọrọ ana nsọ. Omenala ka m na-eme. Mana nke ị na-eme bụ nya na-asa ana nsọ. Nya bụ nsọ ana, nya bụ ibe ana jụrụ ajụ. Kedụzi ka o ji bụrụ m bụ onye na-emeta ibe ana na-eme bụ onye njọ, ma nke bụ onye na-ada emeta ya bụrụ onye njọ. There is a misunderstanding there. Go back to your root. If it happens that you don't understand, ask for people who understand more better than you. Let them teach you. If it happens that you cannot see, ask for people who see better than you. Let them show you. Because
You are all getting it wrong. That is what we have come to discuss today. Concerning an idol worshiper. Who is an idol worshiper and what is idol worshipping? An idol worshipping is a strange practice that is not the original practice, that is not the original tradition of the land. An idol worshipping is rejecting the tradition of the land and practicing the tradition of another land. That is what idol worshipping means. Who is an idol worshipper? The person that rejected the practice of tradition and start practicing the tradition of another person's land. He is the original idol worshipper. You that practice the tradition of your land, you are not an idol worshipper. You are the person who serves the true God. Don't be deceived. If that is what they have used to enslave you, put you in fear, it is a lie. How is it that me, that practice the original tradition of the land, how will I be a bad person? And the person that practice the tradition of another man's land that is of no use to him, be a good person? It cannot be possible. It is that person that practice another person's tradition, rejecting his own tradition, the tradition of his fatherland, that is a bad person. That is an idol worshipper. Get it in your head and don't be deceived. Go back to your roots. You are very, very far away from yourself. You cannot run away from your shadow. Rejecting your roots, rejecting your fatherland, rejecting your tradition is as equal as rejecting yourself. Running away from your root, running away from your fatherland, running away from the tradition of your fatherland is as equal of running away from yourself. Now let me tell you something. Stand up and run away from yourself. Just stand up anywhere you are. Begin to run away from yourself. Is that possible? It cannot be possible. You can't run away from yourself. Let me use another example. Run away from your shadow. Stand up, run as fast as you can, and make sure you run away from your shadow. You cannot do it. It is impossible. That is how it is when you're running away from tradition. What is you is you. Any other thing you put there is not you. Any other thing you put that is not you is not you. Kedu ụdị nghọta anyị bụ ndị Igbo na-enwe? What kind of understanding do we have? Kedu ụdị nghọta anyị na-enwe? We, the children of Africa today, what kind of understanding do we have? Why are we so bound to this slave chain? Why do we so accept the lifestyle of another person, another man's land? Why do we like another person to decide for us the way we live our life? The way we carry out activities of life? Why do we like to live in a programmed world? Why do we like to reject what we are and accepting what we are not?
Why? Akpa bụ akpa, kolo bụ kolo. Akpa enwere ike ịbụ kolo, kolo enwere ike ịbụ akpa. Maka ndị bụ agwaba akpa kolo veche na ovive ka ọ bụ. Akpa kolo abụrụ ovive. Akpa bụ akpa, kolo bụ kolo. They cannot be the same thing. That is why you first hear akpa at the beginning and na ngwụcha inukolo. Ọ bụrụ ovu ụda kava na-ada na ntị. Learn to understand oneness. Mụta ka iji abụọ onwe gị mala onye ịbụ. Chọọ isi gị. Ụfọdụ n'ime anyị amarozi ndị anyị bụ. So many of us here, we don't even know ourselves. So many of us don't know ourselves. All you know is when you wake up in the morning, you wash your face, you brush your teeth. You look at mirror, nothing. You don't even know who you are. Some of you yourself can't even give account of yourself. You cannot give account of yourself. A very bad one. So my people, ụmụnne m, nke a bụ ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. An idol worshiper, onye na-efe alụsị. Ife mmadụ ife alụsị bụ. What the meaning of idol worshiping is. That is what I've explained to you. For 50 years now, you don't know it. For 40 years, you don't know it. For 30 years, you don't know this thing. For 10 self, you don't know it. You have been in the church all your life. You don't know it. That is why it is reaching your ear today. Nya mere o ji elu gị ntị taa ka ị mara ya. Ị mara ebe isi eme mistake ka ị kwụsị ya. Ị mara ebe iji adị ya ka ị kwụsị ya. Mara nke bụ nke gị, mara ebe ị bụ. Ka Chineke gezie ntị n'ụlọ ozi a. Ka Chukwu okike abịa ma gozie ntị n'ụlọ ozi ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị. Ọnya ka m nwere egwu unu ụmụ Igbo. Egwu m si na ka m kpele na adịrị unu na mma. Adịlị nwoke na mma, adịlị nwaanyị na mma. Ka ozi a nye ezigbo mkpụrụ n'ime unu. Dochiete ndị obi bavụlụ evu. Ndị na-evu ụzọ, ndị na-amara ụzọ ka ọ kụzielu ụzọ. Ndị na-enwere nghọta ka o nyebe nghọta. Ka ba ghọta. Ndị jụrụ onweba ka a nabata onweba. N'ọnya bụ ibe isi ozi a bụ maka ya. Ekwuru m sị ka m kpere ka ọ bụrụ ka o mere n'aba Chukwu okike abịa mma. Ise. Adịlị nke bụ nwoke na mma, adịlị nke bụ nwaanyị na mma. Dịka ị nụrụ ozi a, zisa ozi a ka olu onye nọ gị n'aka nri na ntị, ka olu onye nọ gị n'aka ekpe na ntị. Ka olu onye azụ ntị, ka olu onye iru ntị. Na ọ bụrụ ọsọ gị na idili ozi a, ọ bụrụ ọsọ gị chọrọ ya. Gbasa ozi a. Follow m na YouTube page for more teaching. Mmadụ n'idili ime onwe ya. Enwere m ọtụtụ ibe mgbidi isi nkọwa nwa, mgbidi isi omenala akọwara m. Follow m na Facebook. Follow m na YouTube. Ije na YouTube, search ya for beginning, bring me to my roots. Bring me to my roots. Search for it in YouTube. You will get more of our teaching there. On Facebook, bring me to my roots page and group, the same name, the same profile. Bring me to my roots. A lot is there. Follow me on Facebook, you will get more teaching.
ka Chukwu gozie unu n'afa Chukwu Okike abịa mma. Ise.